Alright, you're still watching TV47 Breakfast, and now we're bringing you breakfast vibes. Just before we go to Gumzo Mtandaoni, what's trending, and Sandra Dalcho is in the house. Yeah, Silburosa. You said Sandra Anyango. Sandra Anyango dacha. Wapi shangwe na vigelegele yangu? Ino mkono ende jibu. Naweza. Ai, kwani. Sinzito. Physically fit. Yes, asante. All right, I'm holding out briefly for Magdalene, who is actually on the way. But as we prepare, there is something that goes on in each and every culture. And sometimes it's bizarre, sometimes it's very unique. I don't know if you're ready for this. Lakini kiafrika kuna wakati mwingine watu wanaamua kupigana, you know? And people believe that kupigana actually it's a violent thing. But have you ever imagined when now people actually fight, wrestle for peace? Nataka kwanza imagine mimi na wewe naweza kukupanyaga. Ngoja tuko katika miereka na yeye sasa hivi. I guess atanikanaga mpaka unasikia mam tulia mam kuna mtu ananiua. Na nikukanyaga gani tunakanyagana? It depends. Nikukanyaga gani? Be specific please. Okay. Which fighting? Kukanyaga ya Tere na fighting ya Tere, that one is going to be different. But this one is happening in Juba, and I want you to see the clip before we actually talk more about it. It's actually men who wrestle. And the wrestling is supposed to bring peace because, you know, Juba is really volatile. Yeah. Okay, take a look. Kujela football team elo final ya dang zoku kunu ajoku tiade ko yirtin bila to ma basila to gre chol ma bola boy chinja do side ma bola boy gre chol gre oh chol ji yire chol kaya jelo ko blopi kaya jelo ko blopi ya ji chunjo ya ji chunjo kaya jelo tinyai aji chunjo kaya jelo tibam tibamko okay president ela dapat pakai rejol makan daga yuet rejol kumpul wala Bronsa, the actress, does that look like acting? Hey, that is not acting. That is real life. Na mbona wanapaka vitu hivyo ndio ukipigwa ngumi si summoning the spirits of battle. Spirits of war. So yes. It means lazima umejipaka. The spirits of war. It's an African thing. I accept. Kwa sababu hata kwetu tukienda jandoni, there is something ukishamaliza wiki mbili kuna udongo wa aina ya white lazima ujipake. Kwa nini? Ndio wakati unatoka nje na ngozi, kuna ngozi fulani tunavaa. Ukitoka nje na ngozi, mamako hawezi kutambua sura ajue ni nani huyu ni mtoto wangu, kwa sababu lazima mpite barabarani. So mkipita barabarani hakuna anayejua yule ni mtoto wangu. Hey. Labda hapo pia wafai kutambulika, you know, there was a but when I remember the River and the Source by Margaret Ugole, Owor Kembo, the character, yes, the character that was going to marry the beautiful woman, he came and he had war marks on him. So maybe it's an African thing. Yeah, it's an African thing. Lakini kitu yenye najiuliza Sandra and Tere, how will fighting bring peace? You know, I mean, how is fighting entertainment? Maybe ni kufundishana tu adabu kidogo. Alafu ule mwingine ni kama ukishapigana na huyu unajua kwamba haitakuwa nzuri. The outcome itself inaonyesha kwamba hii itakuwa mbaya. So ndio maana itakubidi uepe usipigane. Mimi naona ni kama kufight inaleta heshima. Watu waheshimiane. Adabu kidogo. Kidogo tu. And the outcome of all right. And then again, so because today is Wednesday, we normally have this as a Fitness Wednesday. Before you actually get to Fitness Wednesday, though, you're going to have a little vibe from the internet. But salsa dance. Hey. I have no idea what you guys think about salsa. I tried ku dance kumoja. Nikaambiwa yangu inakaa mwitu. Salsa mwitu. Na mbona sijawahi ona. Ndego sijui kama utatupatia kamera tuone hiyo salsa mwitu. Na mbona sijawahi ona plus size
Sasa way. why Real sad. spend you ubaguzi? No, because Spend maybe ubaguzi. you know itakuwa slow motion. I mean, My friend. No, my friend. no, I mean, how fast can you move all that weight we to the can't left like and this. without falling? Alafu una imagine salsa, they normally do it with like 4, 5, 6 inches of heel so that you Si tunaweza so that you can kuna weight yetu ya 6 inches. Tutafanya na tutapambana nayo. Iko na nguvu. Iko na nguvu inaweza nini hii weight yote. Ai. Kwani salsa ni nini? There's a nice question wakati wa gumzo ngoja. Gumzo mtandaoni yaja. Tuliza na hiyo. But Angola actually has embraced salsa dance and it is it's now a form of communication and getting into the community and bringing the community together. Take a look. A very good morning. Thank you, Corazon, for the salsa video. The vibes. Sasa umesema eti na wage kwenye wage unajua nyinyi mko na hizo nini zenyu hizi. Sisi kwenye wage tuko sasa inakuwa hivi. You're vibrating, you're not dancing. No, wait. kusongesha kitu Sasa na wewe. Nimegundua effect yake akifanya hivi inamsongesha mwanda. Ananisongesha nataka kuniangusha. But I have a question before tuende hiyo vibe. Unaona unasema? Still process. Ukimvalisha nguo ya black na ende kwa shamba ya mahindi na iname anatoa maragwe, mtoto ataambiwa na mama yake enda urudishe ng'ombe. Kwa hivyo in short unaniita ng'ombe? No. Si support. My friend, leo nitaua mtu. Nimekupa. Usinishike. Nishike. We, chungana na mimi kabisa. You know, but apparently if umvalisha tena nguo ya green, man tutakuja kutoa do. M-Pesa unaweza andika na. Oh my God. Can you remember those days wenye tulikuwa tunafanyanga hide and seek? Si ndio? Hide and seek kila wakati ungefanya hide and seek. Bora zonuta nicheka sana pia. Ni mchongano. Anacheka sana. Mbona umsupport? Ngoja nimalizane nayo. Hide and seek tulikuwa tunamaliza hide and seek lazima uingie msituni ujifiche. Watoto wa huyu badala ya waende msituni wanakaa nyuma ya mama yao. Vile wewe ulikaa nyuma yangu na ukoonekana. Ndio. Oh my God. Hiyo ndo mchongano sasa na if you guys never did mchongano, no, this is mchongano. Sijui kama kuna ribato lakini Magda endelea. Azai. Corazon anachekanga mpaka anakufa. Huyu ana faint huyu. Ana faintingi kicheko. Anyway. Ngoja kuna statement Maria alisema. Unakaa kwa shtuka ndio kula kufa. Haya, Magda by the Sasa, enda Shagari. Kumekuwa na history ya racism between Kenyans and the Chinese residents. And we have a video to show that. Wakenya wenyewe. Na ni watu wa Nduthi. Watu wa Nduthi. Unajua watu wa Nduthi. Watu wa Penga Piko. Tunaita Apiko. Apiko. There's a word also ndauliza kutoka kwenu. Mbona nyinyi mwezi sema manyeng like wewe tuone video kwanza. Si mangeny. Si useme mangeny pole. Video. Your corona.
All right. That's really This is sad. This is Very very sad. sad. You It's not can't something bring- that we can smile about. You can't bring South Africa to Kenya. You know, Yes. xenophobia normally tunasikizanga na watu wetu tunasema that tusifukuzwe kutoka the other country kwa sababu unafanya biashara yako unaendelea vizuri. It's just because it's so unfortunate kwao ndio ilipatikana virusi. But it doesn't mean lazima tuwatreat vibaya. It's true. It's true Very true. because No. if it was, if the ball was thrown on our side and there are Kenyans in China, I don't think that would have happened, honestly. It actually looks like right now we are thinking that small eyes and the way the Chinese look, because right now, even if it was somebody from another Asian country that has the same, you know, physical features, we would look at that and think that that is coronavirus. You know? And it's terrible. It's si kitu poa na vile tulikuwa na discussion about this earlier on. We are not at risk as such because people who are in charge actually are not stupid as well. So I think Kenyans labda watulie tu. Tutulie tu. Juzi hata nimepanda lift na Chinese mwingine. Hapa Isili tu. Uko sawa? No, Uko sawa? Okay. Niko sawa. Niko sawa. Hug mpaka. Kwani kuna shida gani? Haimaanishi And kama the ni hot contest, how did you start hugging? Hata shida si kuhug. Mbona mlianza kuhug kwa lift? Ni kama alikuwa analeta sign. Kwani kwamba- mlikuwa na sekunde ngapi kwa hiyo lift? Kwenda mpaka 8th floor. You know, anything can happen kwa lift. Anything, please. I love all those. Yes. Mwaingia kwa lift and then una realize harufu si mzuri and then unaanza kuangaliana ni wewe. Na yeye pia anafikiria ni wewe. Hiyo harufu haiendi fiti. So hiyo kuhug pia si mbaya kwa lift. Chochote kinaweza fanyika. 8th floor. How many Na minutes mko does pekee- it take to come from ground floor to 8th floor? No, how many minutes does Hata it take? sidhani inaweza take 1 I think it's minute. just 2 Ndio minutes. ninashindwa. Kuhug ina take sekunde ngapi? But I have a question also, how many minutes does it take for one to kiss? Yeah. Si unaweza kiss kwa lift na umeteremka? That's romance. You guys looked at each other and you're like, Yeah, I like But you. the You know, main, I like you. the main point ni kwamba yeye aliona Chinese na kaona it's normal. So It's normal. don't To see, change yes. the fact Alright. that eti kwa sababu Okay, virus to be inatoka- honest, China, so- there has been that stigmatization that ukiona tu Chinese una feel this is one Yeah, of ni the corona. 239 people wenye walikuwa kwa ile aeroplane and you don't know if they had the virus. So I understand Kenyans reacting to this, but that is not the way to go. it's the It's same way never the way to it's the go. same way we feel bad when we go to other countries and they think we are poor and we live on trees because we are black. Yeah. Are you sure No, even in the ukiambiwa- 21st century Yes, there yes, are yes. people who's There's a statement- Especially in Germany. There's a statement Corazon amesema ya kuishi kwa miti. Unaona nikiweza ambiwa hivyo naweza fikiria kwanza babangu vile anaweza kuwa anaishi kwa miti. I know, imagine your father living on Babangu anaishi kwa mti anaangukanga usiku akiota. Racism is real, especially in some countries more than another. They actually think Arabs sana sana pia. Na tuchapa that, kweli ushaenda kweli. huko by the way. Sijaienda. Unajua umesema Ni hivyo. kuona tu. Kwenye mitandao. kwenye So, mtandao. unapata It's so annoying. sijui kuseme ukweli but I've had a friend who works in a certain country Kiarabu that unakuwa mistreated before una feel man I need to go back home and you don't find a chance And to come yet home. you will find people lining up. Kupfly. Lining Eh, up ni bora kama utoke wameenda out of kuvote. Kenya. Ati they Unajua are si going to kupenda outside kwetu country. tena. Yeah. Sasa saa hii kweli Kenya. Sijulikana umeenda majuu. Nyanya ni 40 moja. Ah, we, And you ilishuka want to bei. survive. What you do is Wewe enda gambo. hama place unaishi nyanya si 40. Nyanya bob. ilishuka si bei. 40. Kwani unaishi Lavi? Mazi, thank you. Thank you. No, unaishi Lavi. That's dio. Na nyanya sasa ishashuka. Nyanya ilishuka.
But desperation also, Magdalene, because there's a lot of unemployment. In the papers today, there's actually a claim that even agriculture has reduced. So, like kila kitu yenye tunaweza tumia sisi kama Kenya kujikimu, it's gone down. So, that's why we need to hustle. Make sure to watch where are you going to hustle? At 8:30 p.m. Oh my today. God, we are going to bill you for that. Breakfast show is billing hustle mashinani. You gotta pay. No, you have to hustle, by the way. Employment, yes, is very hard to get through, but still, you have to get out of your way. All right. You have to get out of your way. I saw you kwa gari fulani in town. Yuendesha gari. Unajua lile gari sasa hili kaanguka, Magdalene itakuwa ameanguka. Haya, Magdalene, go on. Hamjaniambia poa, but moving on swiftly. Anyway, so Kenyans pia tuko na hii tabia. Bedhe unajua Kenya tunakuanga tumerankiwa like one of the highest consuming countries. Okay. Sijui nitaifresaje, kuna venye Kiingereza inanipotela. Meaning we import a lot? No, as in tunakunywanga pombe sana. Oh my God, yeah. Hiyo kizungu ikusumbue. Hiyo kizungu imepotea. Hakuna kitu kama kukunywa pombe sana. Tunakunywa pombe. Hakuna sana. Ni kama in short, consumption levels zetu za alcohol ziko juu zaidi kuliko wengine. Hiyo ya kukula sana imegilia wapi? Yake ni personal. Ati anakula sana. Ati wewe unapenda kukula. Kwani wewe unachukia kukula? People tell me that. Ati wewe unapenda kukula. Wewe unachukia? Hakuna mtu. Thank you. Hakuna kukula sana na kunywa sana. If it is kukula, it is kukula. Tosha. Simple. Anyway, Kenyans unaweza pata mse amekununulia pombe, lakini hawezi hadi kusaidia. Like hata na 1k. You can even unaweza hadi. There's no day watakwambia buda tukae chini tuanze biashara. We can't begin a biashara, but I can buy you alcohol. Unajua unaweza kutana na rafiki yako kumwambia buda mimi nimesota. Alafu anakuambia man tukunywe kwanza alafu tuongee hiyo do. Then akishakunywa, umshakunywa, unakuwa mjinga hata wewe unaenda home unasahau ulikuwa umeomba do. Just don't drink. But how do you stop that? Kwa sababu amekwambia tukunywe nitakupatia do. Ukishalewa umesahau. Don't hang out with alcoholics. Sorry, I'm spoiling the party. Tuone hiyo mimi kwa sababu Karazana shaanza kutunenia. Black people will team up to buy alcohol, but they will never team up to start businesses. Huyo ni Ghanaian president anatuambia hivyo. Hiyo ni black. Another shot fired to Kenyans. Is he not black? I thought he's black. I mean, yeah. He is. Yeah, he is. He is, by the way. He looks black. Maybe inside he's not. Sister. Pink. No one is black. Thank you. Kila mtu ako pink. Pink ndani. Jaiona? No, I mean, if you decided to shoot black people, then maybe you know that you're not so black, you know. I mean, but on a serious note, unaona hiyo kitu ya alcohol tuna hatuwezi kaa chini tuseme man we need to begin a business, but at the end of the day tunaweza enda spree. Tukunywe kabisa alafu baadaye tutoke kama tumesota. Yule jamaa wa club ndio ametajirika. So at the end of the day utapata kwamba si hata tutafuta kazi. The only thing we can do ni kufuata Chinese kuambia kwamba uko na corona. That is the only thing. Yeah, I know. It's true. But after hanging out with sober people and staying sober, I don't think anyone would want to hang out with alcoholics. Sorry. I spoiled the party again. Sister Mary, she's fired. Atoke, please. Sorry, please. I'm in a strange place. Lakini honestly, kuna kuserereka na pia kuna kufikiria kuhusu business, because obviously at the end of the day tutapata aje pesa ya kurudi kuserereka tena. Exactly. Lazima tu invest. So Kenyans tunafaa kufikiria. Mimi nikiwa bishtia Terer, nikiwa bishtia Corazon, nikiwa bishtia. Unajua at the end of the day lazima tuanze tu if you have ever sat down with your friend for more than 2 months na hajai kuongelesha kuhusu business. But you know kuhusu business unaweza kuwa unaniongelesha kuhusu bettering your lives. Sema bettering your lives, but kwa sababu business zingine business bana ukifikiria Kenya itakuwa itakuja kutukua tax unasota tena unapata depression unaenda kulewa. So you see wewe nawe unarudi he has let in his heart kama inakuja kukutax unasota unaenda kulewa tena. Really? And you're back to alcohol. Unaona? So la zingine hivi tu ya business wachana nayo ungeenda na marafiki fungueni chama.
hiyo leteni 1000 pound, hiyo 1000 natoka. Itatoka wapi kama mfanye business? Chapo na depression umepelekea mse wa alcohol. Danganya baba yako. Danganya baba yako unamwambia nyumba ilifunguka. Baba na kama una baba, kama una baba. Una rafiki, danganya rafiki umwambie nyumba naishi rentals roof ilitoka wanataka msumari. Lakini kuna wakutumia pesa ya msumari. Not everyone. Tenga chama. Not everyone actually can be convinced to do chama or to do business. Some people just like eating and drinking. The same way Dacha was saying. I mean, like people who just like hamkaangi tu chini mnaanza kufikiria venye future zenyu zitakuwa bright. Tunafikiriaga tu sasa tukae chini hivi tuanze kufikiria future yetu. Si ndio? Tunafikiria future yangu kwa nyumba yangu. Ndio. When I'm alone unaanza kufikiria vile future. Hakuna venye sasa nikikuja. Sasa tuache kukula ama kukunywa tuanze kufikiria future really. Si tutakunywa tukikula tukifikiria future. But let me tell you one thing with you trying to say ni kwamba hii kufikiria future za zingine unaweza fikiria but inakaa fantasy kwa sababu hakuna reality. Hakuna reality. Kwanza ni Kenya yetu ya saa hii. Please, if you are eating, let's eat. If you are drinking, let's drink. Don't think about your future in your house. Peke yako. Ama saa zile uko peke yako. Unaanza kufikiri. But you're definitely going to be in your house drunk because when you are out I mean, ulikuwa umeenda kukunywa, so when you're in your house alone you're not sober. But asubuhi utakuwa tu sober. Sana yote you just think about your life, your future. Please, let's drink, let's eat. Oh my God. Mary should remove me from here. Kenya hataisaidia. Kama ndio mindset yao. Kufikiria kununua gari pesa iko wapi? Where is that money? Hatutaisaidiana kama everyone has lost hope. I want that man mwenye aliandika hiyo kitu reverse. Rudisha, isaidii. Tutaenda tu kukunywa. Back to sender. Utatuambia tukunywe kwa nini? Rafiki yangu amejitokeza ameniambia buda na kununulia pombe. Si ndio ununue ni pesa yako tukunywe. Kazi yangu ni kupeleka kwa tumbo, mdomo ndio nimefungua. Shida yako ni nini? Unakataza mtu kununulia pombe, nunua kunywa. We can't sit down together and think about our futures. No. Haitaingia. Hamwezi kuwa mnakula na mnafikiria. Wewe unafikiria nini about your future saa hizo? Unamwambia in the next 5 years nataka takuwa director wa Hollywood. Si ndio? Sasa ukishasema utakuwa unasema mara ngapi? Una direction utasema for how long? Utakusema mara ngapi? Sasa tunafanya hivi, unakuwa like tunafollow the next time tunameet unamuuliza what have you been doing towards your dream? Let me ask you a question. How can you support me in mine? Do you have a friend, a network? For many years niko na swali. With this Kenya of ours. Nikubaya. Mimi sijui. Tusipoinuana sasa nani atatuinua? Most journalists ambao si ujiinue tu. Me I think unafaa kujiinua. Usingoje mtu akuinue. Nani atakuinua? Hakuna. No, but you cannot take yourself to another level. You have to have people, network, support system. You have to, even if it's a business Lada you're pia running. haikuangi moja hivi. Lada inakuanga na 2 steps. Tumeshikiliwa na miti mbili. Kwa hivyo ukitaka kupanda, Lada ikishikiliwa na miti mbili. Anaanza kusema ushindi. Mimi nikipanda sitavunjika. Kiona unaniget. Kwa hivyo sisi hatukuget. Kwa hivyo mimi na Karazao. Hiyo lada ni uongo. On the other side unakumbuka sijui but you have gone to class of chemistry. Every time walimu wa chemistry kwangu wangeingia daro, mimi nimelala. Ninapata vitu zangu kwa ndani ya ndoto. Koroza analia, wacha kufanya koroza analie, please. Go on. So nimelala kwa chemistry. The same thing utakuja hata wewe kuniambia vile una dream yako unataka itimie. Sinaanza kulala kwa sababu unarudia kila siku eti nitakuwa direct, nataka kudirect nini? Si ukae na direction yako kwenu. Mlinimaliza malilada ilivunjika. Walishavunja hii lada lakini ilivunja kitambo. Sawa tu lakini even if inaonekana hadi some of the Kenyan celebrities but this is hatujaisikia drama yako. Drama yangu? Haujaisikia drama yangu? Wewe una watch TV gani? Yake mimi na watch tu. Okay, mimi najua drama yake yenye yako kwa drama. Yenye yako kwa drama. Ile drama nyingine. Ile drama nyingine. Drama ingine ile ya shida ile. Zile zingine kama venye sasa Tanasha ameachwa. Vitu kama hizo. Vitu zangu za mwanga chini ya maji. Chini ya maji. Sitaki mjue. Okay. Yule unachukuliwa na kuachwa chini ya maji. Unachukuliwa na kuachwa chini ya maji. Ni tamu pia. Ni tamu. Lakini kuna zingine ziko tamu tu zikiwa hivi. Ikiwa na uchungu yake. Sasa zingine ziko tamu hivyo. So Tanasha. Lakini wote niwaambie. Sasa Tanasha. How sure are you that ameachwa? Because Diamond ilikuwa leo saa 4.
Oh, there's supposed to be a press conference about that. Sindio nashindwa. Seriously? Ni kama yes. If you don't have money, you don't have a press conference. So I don't know, and kuna mtu alikuwa anasema ati Tanasha break up na Diamond because Diamond alikataa waende hiyo USA tour yake ama ilikuwa Europe tour or something, I don't know. It was in some Rwandese dancing with. Wacha nikwambie msee ni kama anataka kuplant. But of course ashamalizana na Kenya, ngoja ashamalizana na Kenya, Uganda, Tanzania, anataka kwenda Rwanda, aende Zambia, Congo. Yes, bado. No, Nigeria. Hajafika. You know he has money. Hakuna pesa, anaweza fanya kitu yote anataka. He's the real chair of East African community. Tayari. I actually think that being a celebrity is not an easy thing. It's not. It comes with a lot of attention and challenges and little time to invest and put your heart and feet somewhere. So maybe what he has lacked. No, hold on. This is my opinion. What he has lacked is a proper time and capacity to actually invest his heart and his attention in a family. That's an and excuse. these girls don't understand. That's an excuse. Because a woman wants attention. If he can't give it fully, she wants to go. Another thing you should not forget, jamani Mwafrika lazima endeleze polygamy. He hasn't said that. Yake ni polygamy gani? Because me wana kama ni kama you hapa kufanya kama East African community hapa but we don't want that. Lakini uchenji ambao unatokea ni vile madem pia hawezi resist. Diamond. No, wait. Labda useme Tanasha, Hamisa, Zara hawakuweza ku. Hold on guys. Let's do this. Unadanganyana vile saa zingine unazota. Sasa ukiona Diamond kinatokea duda. Kwa sababu ninamuona juu ya pesa. Sasa kusota na Diamond. Unataka nini? Unajua baadaye atakuacha. So unajua vizuri, najua wewe ni hustler, lakini ukisota unajua Tanasha ni hustler. Lakini anajua vizuri sana huyu mimi ni hustler, huyu akuje miezi miwili najua Diamond ni wa kuachana. So akishaniacha na niachana kitu. Hold on just 1 second. When Diamond was with Wema, Wema was his heartbeat. You know. Exactly. Yes, you know, yes, it was a beautiful thing. Yeah. When Diamond started being with Zari, it looked like a beautiful real thing. He actually loved her. Yeah, it looked when Diamond was with Tanasha, in my own judgment, it looked like he was in. So ni kama tu ameshindwa. Kuna watu tu wanakuanga na mashetani, wao ushindwa tu. Could be true. Diamond aombewe. Kila mtu ana shetani yake. Ama time, career yake. There have been celebrities who have been together. Like who? Kendrick Lamar. Who Lemless? They've had issues too. Yeah, but they have had issues, but there's no marriage. Kujaipata Wahoo ameenda Tanzania na katafuta kasichana. How many international shows does Nameless go for? We don't care much about that. I know, but we don't care much about that. But seriously, I actually think that Diamond is too busy and he's everywhere. I don't think he has time to invest in a relationship. But busy also is true. Lakini mbona sasa aingiza mamake na sister zake kwa relationship? Because he's in love with them. In love with boy. Mama's boy. No, but he loves them. It just doesn't work, but anawapenda. I have a question for you. Unajua vile unakuja hapa kwani unatafuta Diamond moja kwanza. Diamond unamlipa ngapi? Ngoja swali langu ni hivi. One, the next question ni kwamba wewe ukijua boy wako anapenda mama yake, utakaa na yeye? Me I can't, by the way. Mama's boy. I once dated mama's boy. Ati mimi kitu mama yangu amesema siwezi pita, nikamuuliza sasa mama yako tuseme kwa disrespectful to me. Nikikuambia utati mimi mama yangu usiguzani na mama. What is that? You have to choose between your woman and your mom. Sindio? Please. I am also thinking that maybe Diamond just loves his mother. He may not be a mama's boy. He probably is. Maybe, right? I'm only thinking that Diamond probably thinks every time he's in a relationship that this is the last time. So he introduces them. Jamaa mwenye anapenda mama yake na namsikiza mama yake. Kama unapenda mama yako, unamsikiza mama yako na wewe ni jamaa, wacha umama. Hata anakuanga na kweli, thank you. Wacha na mama yake saa ngapi Diamond? Anakuanga kila mahali. You know whenever you listen to your mom a lot, hata thinking yako inaanga chini kama mwanaume. So hata mimi kama bibi yako ama girlfriend yako utanisikiza. Sasa kusikiza mama yako utanisikiza. Utakuwa zombie controlled. Mamako akaweza sema tu labda mamake alitaja tu kitu kidogo tu Tanasha. Corazon, you seem to be defending Corazon ana defend Diamond sana. Unajua kama kama by the way. Diamond ni bwanako na uletewi kiatu vile unataka usana pelekea mama yake. And then kesho unataka food, watoto wanataka kwenda shule lakini Diamond anashughulika usana pelekea mama yako. How do you feel? How will you feel? Utafilaje Corazon? Alafu usikie tena au ma sisters zake wanaolewa kama third and fourth wives.
karma is a bitch. No, wao kuolewa kama third and fourth wife, labda hata wao wamependa watu wako na mabibi. Let me tell you guys, mbona siku wa kwanza ni kwa sababu ya venye bro yao anawafanyia. There's no relationship. Venye anafanyia mamanzi wa East Africa. Hata hatuwezi sema mamanzi wa Tanzania. Where is the relationship? Mamanzi wa East Africa. Where is the relationship between Diamond's life and the sister's lives? It's like there is a family. Another thing you need to know, there is what you call generational curse. Generational curse yao. Generational curse number 5, 6, 7, 29. What is wrong with kuolewa number 4, 5, 6? That is a generational curse. Mimi kama kuna shida ya kuolewa. Polygamy is alright. Yeah, it's alright. Yeah. Polygamy is alright. Mbona square number 1? Mbona wasquare number 1? Hata afadhali wako number 1 wives alafu wako divorced alafu sasa tuseme yenyewe hata wao wameshinda. It is even written in the Bible. A man can marry as many wives as possible as long as which Bible? As long as you can take care of them. Which Bible? Ni sawa. Yes. What has the Bible said about women being married as second? Biblia anasoma mimi sijui lakini amesema I don't know about that. Jua tu kuhusu wanaume. Jua tu kuhusu wanaume. Let me tell you people. I'm willing to be challenged. Hakuna place imeandikwa kwa Biblia that polygamy is not allowed. Hakuna place. Ni sawa. And pia hakuna place imeandikwa kwa Biblia that a woman should not get married as second, third or fourth wife. Now it's not written. It's not. I'm up to be challenged. Show me the verse. At the end of the day, anyway, that guy. At the end of the day, that guy. Bahati niliformat simu. Ningekutolea Bible. Unaongea Biblia, but Quran inawaruhusu. So at the end of the day, ni sawa. Quran ni sawa. Traditionally, polygamy was fine. Christianity has not entirely condemned polygamy. It's alright. If you're a rib to someone who has another rib. But at the end of the day, mtu mwenye anapenda mama yake mwanaume, wacha ushenzi. True story. Wacha mama's boy hapana. Acha mama. Mama's boy hatuwezani. Okay. That is very impossible. Wewe unawezana? Just go cook for him better than the mama. Guy, utazeeka ukijaribu. Utazeeka. Ni kweli. I mean, there has to be some food you can cook that the mother eats. Hata upike pizza na mamake hajawahi pika pizza. No, I mean, you're not getting what I'm saying, so it's alright. I understand. Mwasikia mtu akisema kitu kimoja kwamba man mbona usitoe bibi yako? Jamaa anakuambia nyinyi hamjui. Ni mimi najua. Ni mimi najua bibi yangu. Mimi namjua bibi So yangu. just cook for the man more than the only place that she's getting very well ni mtandikano. Mungu awasamehe. Amen. Amina. Mungu awasamehe. Magdalene, drive the car. Anyway. So there's a meme that's going to be displayed on air kuhusu stories za ex wako. So ex wako wote wakiamua kukupea 2K. Utakuwa na pesa ngapi mtoto? Alafu tena hapo chini huyo msee ana reply anasema eti anatoa wapi pesa? Au my ex wake wote wamesota buda. So the question is like ameuliza eti ex wako akupatia 2K utakuwa na shilingi ngapi? Anauliza. Hiyo iko na two faces. Before now the reply unafaa kujiuliza how many do you have? Na utapata pesa ngapi? Unafaa kuhesabu 2K kama walikuwa 10 na tunaanza na kama ni wengi siwezi hesabu. Sasa unaona hapo ushapata investment. Round off. Piga round off. Ushapata investment. Una round off. Alafu unajua ni biashara gani? 50K. Anza biashara. Hiyo ni busy. Hiyo ni busy ya grocery. By the way inaweza. Inaweza grocery by the way. Umeona tu grocery. Hata hawezi hadi sema Nepal. Mpesa haijafika. But I guess there's one thing nyinyi mnasahau that men, I don't know if we have ex-girlfriends. What we do is because sasa ukijaribu kuhesabu kwa kuna za zingine hii ya kusema hit and run. Hiyo ni ex. Umeenda. Where's go ex? Kuna feeling. You aren't emotionally invested. Let me tell you. Hiyo mlipatana tu Tanzania unapita. One time investment. There's an African writer who actually says as much as the action happens outside the man, it happens inside the woman. So the fact that it has already happened inside somebody else, that is your ex. That is a myth. Sasa sisi tunataka reality. Reality ni kwamba nilikupiga, kapiga mtandiko. There's a relationship. Whether you want to say it's a one night stand. Yes, even if it's a 2-minute stand. It happened. We can't. It did not happen outside. Why Magdalene? It happens inside.
Yeah. Mimi sijui mbona unashinda ukiinsist. It happens inside. Because Because the system is tight. No. No. Magdalene is doing this. What the No, it doesn't happen inside. No. Hata kama ilikuwa dakika mbili. I wasn't emotionally invested in that 2 minutes. But it happened inside. No, I'm also it supporting was- her. Yeah, it happens inside. It juggled inside. Teren. The inside was inside. Wait, your heart and your brain don't ask you, can we now click the relationship Exactly. button? Can we undo the relationship? No. For as long as it's happening, whether your heart and your brain is involved or not. It's happening. You have how many exes? Sasa na kama No, hujai to me- muona to tena. me, Bado for men, utamcount. that's your Hata ex. huwezi kumbuka sura. That's your For ex. men- Mbona uende na mtu huwezi kumbuka sura? Ndio maana inaitwa one night stand. What pulled- One night what stand. pulled you in the Ilikuwa first usiku. place? Ilikuwa usiku tu ukaamua. Ai. Unahurumoka tu unapata. Miara. But I know ladies, it depends on how it went. If I really the lady inserted a lot of fingers deeply kwa mgongo ujue, she will still see you as the ex. Bro. You're going. PG rated. PG rated. Mary, please take me out of this place. But anyway, Rated. you remember the example that Teren gave in the beginning that if Dasha wore a black dress and you know. Alafu ainame kwa mahindi ya ng'ombe. When you're talking about, you know, wait. Mbona unarudi hapo? Because when you say that it was just a one night thing and that it was dark, it feels like that is what happened, you know? Like you didn't even see the person. Ni kweli ulishtukia Like tu. it was just a body, a mass. Ulishtukia But- tu like but- ulikuwa tu but sema maybe unaserereka, me msee and anakuja Sim- nyuma hivyo hivyo. How did tu, you know it hivyo was hivyo tu. human? Yeah, you know. You will not forget. If it's- Unaguza physical features. Magdalene, if it's still process that you said, Miss Wezi Sao, the only thing I'll know is I had a fence. I was dealing with a fence. Oh my God, this is mchongo. I know. Anyway, Magdalene, PG as you said. Siwesani na nyinyi. Lakini anyway, let me tell you guys. Hata hawa wanaume tukiongea kuhusu hii maneno ya one night stand, alcoholism, these men are also going through depression. Yeah. There was a tweet that King Kaka said. May I please have it on air? So suicide among males is 4 times higher than among females, and male death represents 79% of all suicides, yet only 5% of the men report depression. Stop telling men in your life to man up and tell them and help them open up. Mental illness does not make someone else less of a man. Now, I guess I think- okay. when it comes to this one, it really goes deep. I suffered from low self-esteem for 12 good years. For? I was 12 good years. And this one took me away from being able to talk. I was an introvert. I went into almost depression. But because I would see things not forthcoming the way I wanted, I really wanted to be the best student in high school, and then I wanted to score my A's at the university, but I could not because of the school fees. So I would feel bad inside me, and I developed low self-esteem. I was clever, you know, but then, sorry. So I would Na feel, ulihag Nakufeel. So that's nilikuwa niseme so on a serious note, I would feel bad on the other side that I'm not going to make into school. And then you'll meet this person, tell them that I'm suffering from low self-esteem. They don't understand. You are dating and they want you to be perfect. At the end of the day, you will not, because you need to deal with your esteem, and then on the other side, you need to score, you make sure you're passing your examinations, and at the end of the day, you need to love this person. So you're going to suffer because, so the pressure on our side, now let me give you the beautiful context there. Like for instance, if you're working somewhere, and then the salary that you're getting is not really coming for the way you want. Are you married? You have a kid. You have to pay the maid. You should make sure that you eat. At the end of the day, you will feel bad because they don't understand that you're not earning the best amount of money. You go through a lot. You try to explain to them that this is not coming because I don't have enough money. We are not, and they will not understand. But when you find a lady who will understand and say, man, I know you earning this amount of money, you're not getting this. Let me give you a hand. At least you're going. But what happens to that person who has someone who is not understanding? Yeah. At the end of the day, they are going to jump from the 7th floor and they die. Yeah. I feel like to
tunafaa kuiga wazazi wetu. Because hata wao si eti hawakuwa na pressure. It's just that the context is different. It's just that the women these days prefer human hair and our mothers. Kama wewe. We're sorry. And you look like you're going to ask for a big amount of money because you want. By then you have nice shoes. Mtu anishikilie. Your watch looks really nice. But I know it's really expensive. Someone is depressed somewhere. Someone is depressed somewhere. Yeah, Somebody took pesa. No, Magdalene is independent, self-sufficient. Okay. Go on, Mama. Go on. Okay. My You point will not even get a chapati today for defending hakuna. Hautamnunulia. My point is we should really tunafaa kuiga wazazi wetu because hata wao walikuwa na pressure. Una imagine mse hata si wazazi wetu, their parents, our grandparents. Wife Number 4. total 38 babies. Na they will still push. Na bado atangangana na aweze kusupply. Hao watoto wataenda shule. 38 bado kuna moja ataenda kusukuma hospitali atoke tena kuna last born ya 39 endelea. Alafu kukwena ka last born ka mistake with mtu wa nje. Obviously wife number 5 sasa ule wa kumconsole akienda kuaga. Kwa sababu kulikuwa na kitu kama especially even in the Kikuyu community. Yeah. So what men should do is open up. Just open up. But on us, let me tell you one thing. I know you don't understand this one. You people don't understand that men are born with ego. We cannot come out and say nimepigwa na bibi yangu. You cannot come out and say I'm broke and my wife do not understand. You cannot. It's really hard. You cannot tell someone that my wife is not giving me the conjugal rights. You don't. You will not. It's really hard. And even if you try to do that, tell the police that my wife is beating me, police wanakucheka. Kwani ulikuwa unapigwa? That is why up to date you'll find that people are killing themselves instead of coming out. But I don't know. The way I came out from low self-esteem after that 12 years is I really did one thing. I dropped relationships. If you see that relationship is killing you, drop it and survive alone first, become strong, and then go back to it. Yeah, I think that makes a lot of sense. That makes sense. And I think also we ladies are to be blamed partially at some point because there are expectations that are naturally put on a man. When you have a family, 3 children, you want the children to be paid for school fee, you want the man to pay the rent, you want the man to dress the family, you want the man to do this. You know, all these expectations are put on the man. I think people should turn into loving human beings that we should be. Just rub his shoulders and rub his beard and look at him in the eyes and feed him and go out hustle as well. That is poetry. Nice. That is poetry. No, I'm serious. Well, as much as it sounds poetic, I'm serious. Do the little things when the man is in a hole because he gets into a hole at some point. You know, massage his feet and wash them. That should be. And I should say I should do this for you, but sometimes it's not practical. It is not. More so in this Kenya we are in. No, but it's very possible. Actually, if a lady is in love with somebody, trust me, I will notice terror. Hata kama uko na stress ya kiatu, I will know. When you walk into the door, and if I am ignorant, I will not give up. I haven't had your point, but I want to. But before I give you that chance, I want to ask this thing: do you still believe that love exists? Oh yes, because I am a loving human being. It exists between you and your mother. Love does not exist. It exists There's between no love. Dacha. There's no love. So what is there between you and your mother? Or other human beings? Care. Thank you. Because we care about each other. If there was love, we wouldn't kill each other. Atungewana. Wait, is there a point you feel something in your heart for someone, like you feel excited? Care, my friend, care. There's nothing like love. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna nimekataa. Ni Biblia. Hakuna mahali. Care. There's no time you feel like you care about one person more than another person. Like you care about your mother more, you care about your brother more, about this man more. Care is like a baby of love. Yes. Care is like a baby of love. Do you know that? Yeah, because you care about people because you love them. Care is care. Let me tell you, do you know why there is no love? There's no love. There is no love because we always find heartbreaks. Unapata mtu mwingine ameacha huyu na akumbuki tena. So what was it? It was bullshit. Hapana, kuna watu wengi. Was it love? Because let me tell you, it was not love. Obviously, because Siprosa, wacha nikwambie, it's all about you. Wewe ukiingia kwa relationship, unajua umeingia kwa relationship kufanya nini?
Kwa hivyo kumaanisha kama huyo mtu alikuwa ameingia kwa relationship kukutumia, that's him. Don't But that is think another that there's intention no you're taking love. advantage There is of. not love Listen, because of individuals. no, just listen. I don't think that we should say there is no kindness because there is hatred. That we should say there is no light because there is darkness. When you love someone, you're not loving them because you want them to be yours forever. At some point, when they cannot be yours anymore, they feel like they want to be somewhere else. Love them enough to let them go. But that does not rub away or But take the away the bottom hours line- that there is bottom line love. here, There I is still love. say there's no love. Bottom line, Them WhatsApp group. bottom line, Former still, WhatsApp group. Same WhatsApp. bottom line, what I'm trying to say right now, bottom line, you kwamba men are more Depressed. into depression Yeah, because that of is pressure coming from ladies. Yeah. Pressure Don't coming say from even ladies. And employment and too. employment too. And It's the like economy. pressure from life. Labda useme ladies, percentage yake ni 40%. No. Take down Because to 70. he's also thinking of how For to ladies, make... take to No, 70, it is kindly. 40. Because he's also thinking of how he's supposed to be successful, how he's supposed to create Take care of the mom. wealth and amass wealth that is going to take care of 3 generations. Magda- That is But not I think- only I'm the still wife. advocating I'm for thinking this. if Terer thinks it's 70%, and because he's a man in this case, maybe he could be right. So maybe I am thinking, in my opinion, Thank you. that because naturally as humans, we women are created to be loving by nature. Let us just transfer that this, love let me tell you, to the man Corazon, we there's are something with. that I know you supported, but I'm going to leave you here. Corazon, do you know one thing that I know? Ladies are not retaliating the same thing. They are into relationship because of different intentions. Money. And I'm into relationship because I know this guy is rich and I want to get rich with my family at Thank home. you, thank you. Another thing. Thank you, Yes, thank you. definitely. I cannot be seeing Yes. Diamond, for instance, dating him, and the late. I'm just giving that, and then later on, I don't get anything from it. I want to get something from it and leave you. Go. That's a lady. I don't know the way you're thinking, but I believe you. You bringing in depression to men. My truth is that even in the traditional setup, before, and again I'm referring, who remembers Okonkwo? Yes. One of the things that was very clear is that a man had to be stable enough because he had a duty before he's given a woman, all right? We are in a different setup. And I know. No, just hold on. We are in a different setup, and I believe that the weight cannot entirely be put on a man. But there is nothing wrong with a man finding a little level of stability before he welcomes a set of people into his life. Yeah. Just listen. But that does When you're not done mean giving me this. that does not mean that we entirely put the weight of responsibility on the man. And even if the man has taken the weight of the responsibility, I believe as a woman we have more love, a lot more love than criticism. Now, Let me tell you, let me have Kidogo. this. We need to just be loving. Rub their feet, rub their beards, feed them. Rub But everything. you know, these stats... Mwokoke. These stats, I think what we should do is, sisi tunafaa kuamua that if we give birth to sons, we should teach them from wakiwa wadogo hivi to start opening up. Let them have mentors. People that they know, that you know you can trust your son with. That I know if I have a son, I can have Terer as a guardian. Sorry, as a Guardian, teaching him about self-esteem. teaching him about Yes. things and ways of life, because at the end of the day, kila mtu siku hizi ni every man for himself. Now, let me pick from there. I will go to school with Magdalene, for instance. We're the same university. We are done with schooling, and later on, I'm going to look for a job. She will stay at home, not look for any job. I will pile money. That's insane. I'm not, just listen to my statement before insanity comes in. Now, so I will have my money, and then after all this money, for instance, I will have to build a home, but she's still sitting at home. You see, I'm just Okay, pick the thank picture. you. She's seated at Hata home, mimi nasikia. and then later on, I'm going back to pick her na nimuoe. And we were in the same school, tumestruggle wote, tukamaliza, but yeye akaamua kwenda kukaa nitafute baadaye niende nimuoe. Who struggled? Mbona unamuoa? Nikuulize. Because there's sikia huyu. Mbona sasa nikuulize Terer hata But wewe. you know, Mbona unamuoa? ngoja nimalize Not a story. hard Give me a work. chance to malize this Alikuwa statement. anakula hewa lakini mwenye amekaa See, home. I'm trying to Why finish you this. marrying- Amekaa home ama anajaribu Why you kutafuta marrying- job na No, even if haipati. she's trying You're looking, marrying a she's lazy trying to person. Singoje, if she Sawa basi.
hata kama I am. hivi hata kama atatafuta hizi hela atafanya kazi yake, at the end of the day she's not going to build the house, you're going to build as a man. At the end of the day I'm telling you, she'll furnish. Wanawasikiza hata wanajitolea mahari. Aki wananunua mpaka land. I personally have a friend mwenye land wamejengea ni yeye alinunua. that is because of care. It's not because of love. She took a loan. She took a loan. She took a loan and bought the land. And Why? then the Kwani? husband now started the foundation wanajenga sahi. Or they had an agreement. I don't know what kind of agreement they had, but I just know yeye mwenyewe alichoka na rent. Alichoka na rent akaambia bwanake there's no way we are going to be to continue pay. Akanunua land. Bwana akaona land ishanunuliwa akaanza kujenga. So don't marry lazy women. No, I'm saying on a picture that don't think of you. Don't think of you people who have a chance. Lazy? No. Women are hardworking naturally because they feed children. It's true. They feed. Now, So another mwenye point- anataka kukaa nyumbani hataki hata kuuza mboga pale ama fruits ama chukue wholesale yake retail. But I want you to Asituweke jina bring in the mbaya. context you of will. these people who are lazy, ladies who are lazy. They're going to give burden also to these men and make them go into depression. But the biggest part of it, man, if you're facing depression, speak out. Tell someone that you're suffering from this. Look for a counselor, look for a mentor, and tell them that you're suffering, you need help. Tell a friend to tell a friend about what you know, and they're going to talk to you. And always, if you're facing a challenge, don't judge a friend who is suffering. I think Kindly. we should, Very true. that's the point actually, because yes, Terer might open up to boys wake, but boys wake doesn't give us, Oh yeah. No. Sorry for that. yeah, Your lip doesn't give a tea. Because Terer anaweza kuja niambie mimi ni boys wake, and then Terer is opening up, hey bro, my life is going hard, my wife doesn't understand, Many things what, depresses, man. and then mimi namwambia we si man up. Bro, simona mimi nimejaribu kufanya hii na hii na hii. Acha Dacha na yaseme yake ya mwisho. And let me say as- this, I don't know if it's awkward, but if you're a man and you're holding a big position somewhere, Help other man, men. help men. People are I selfish. don't know, help men. Jenga wanaume. Aye. Sasa hii Most upata men are mtu ni selfish mkubwa, but also. then anachukua madame. Kindly saidia Help wanaume. other men. Mimi kitu naweza sema watu waongee. Ukiwa na depression nini, ongea, wacha watu kucheke, wafanye nini. Yeah, that's all I can say. Naona wanawake to get out tufanye job whatever it is yenye tunaweza fanya ndio to support the men and then tuwapende. Mapenzi ni kitu muhimu Let sana. us love, Yeah. let us have Mapenzi. pure love. Keni nini kwa kizungu, kwa Kiswahili? Kujali. Tujaliane. Yeah. Atuwapende. tuwapende. Huwezi osha mguu ya mtu umpendi na Na mimi mjali, mpenda ni kitu gani? Kwanza, Mpenda ni I love your shoes, man. thank you. Unaona sasa venye sasa You know why I love the shoes? Ameficha yake. You know why I love the shoes? I love the shoes because these shoes inavumilia uzito. Akisiprosa, thank you very much. Thank you very much for coming. You have been a ball of energy and joy. Thank you for your opinions. Hata kama you do not believe in love. Na hope unaweza chukua namba yako alafu nianze cancel. kukucancel. Kuhusu love. Si ndio? Lakini wewe hujaniambia hapo. Umeniita ng'ombe. Umeniita M-Pesa. Na ni msitu wa kujificha kwa watoto. Like mtoto anakimbia, mama, tunafanya hide and seek, mama nisimame nyuma yako. Anyway, thank you very much for tuning in to What's Trending and Gumzo ya Leo. Thank you Corazon for joining us for this week, by the way. And Terer, asante sana, you've always been somebody. The ushenzi guy. Yes. Anyway, that's a wrap for TV47 Breakfast. Let's go for a short commercial break. Bye!